Good morning, everyone. Today we will see the armed struggle in Eritrea, part 3 of grade 12 history text. So, when we see the armed struggle in Eritrea, the armed struggle in Eritrea posed the most consistent regional challenges to the imperial regimes. Qabsoon waraanaa Eertiraa keessaa eegalte chaalenjii mootummaa impaayera Itoophiyaatiif taate jechuudha. It also played a significant role in the demise of the imperial regimes. Qabsoon hidhannaa Eertiraa keessatti eegalte tun gahee leencaa taphatte. Mootummaa Itoophiyaa, impaayera mootummaa Itoophiyaa kana gaqqabuu as well as decline gochuu keessatti gahee guddaa taphatte jechuudha. Based on the decisions of the United General Assembly, murtee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii General Assembly murteesse, especially the Federation of Eritrea with Ethiopia came into effect in 1952. Eritriyaan Itoophiyaa wajjin federeeshinii uumte. Kun kan hojiitti hiikame bara 1952 jechuudha. But the federation formula neither satisfied the unionists and nor the separatists. Qaamota sadeen Eritrea keessa jiru san garaan geenye federeeshiniin kun formulaan federeeshinii kun ittiin quufne jechuudha. Keessaa'u unionistii fi separatistiin ittiin quufne jechuudha. Murtee UN General Assembly kana. The imperial government also did not want to see the continuation of autonomous Eritrea. Mootummaan impaayera Itoophiyaa ammas Eritriyaan bilisa taatee akka itti fuftu hin barbaanne, which enjoyed some degree of freedom and civil liberty unknown in other part of the country. Eritrea keessatti mirgi bilisummaa, mirgi freedom haga tokko ni jira. Kun biyyoota naannawa biyyattii bakka biraatti waan hin beekamini jechuudha. Eritrea keessa to some extent democracy jira jechuudha. When we say freedom and civic liberties, kanaatu jira. Kanaaf kun Itoophiyaa keessatti waan hin baratamini, hin beekamne jechuudha. So hence in 1962, following the decisions of Eritrean Parliament to dissolve the federation, Eritrea became the 14th provinces of Ethiopia in 1964. Bara 1962tti Paarlaamaan Eritrea murtee takka murteesse. Murtee federeeshinii kana diiguu. Federeeshiniin diigame Eritrea became 14 provinces of Ethiopia. Eritriyaan naannoo Itoophiyaa 14ffaa taate jechuu bara 1964tti. So the end of federation consolidated internal and external opposition to the imperial regimes. Haala kanaan diigamuun federeeshinii Eritrea jechuu Eritrea Itoophiyaa wajjin
inumayyuu jeequmsa keessaatii fi alaa kan impaayera kanarratti taasifamu ni cimse jechuudha. So the first separatist movement was the Eritrean Liberation Movement. Dhaabbattoonni adda addaa following the end of federation Eritrea keessatti argame keessaa tokko which is separatist. Gareen Eritrea Itoophiyaa irraa adda buqqisuu barbaaddu ijaaramte. Kun Eritrean Liberation Movement jedhama jechuudha. So this movement was founded in 1958. Sochiin tun bara 1958tti tan argamte yoo ta'u, it engaged in clandestine political activities against centralizing policy of the imperial states. Inumayyuu sadarkaa gandaatti or sadarkaa gosaatti dhimma siyaasaa keessaa'u dhimma siyaasaa marii qaban jechuudha. Dhimma siyaasaa keessa galan as well faallaa poolisii mootummaa jiddugalaatiin. So however the ELM has been discovered and disbanded by the imperial authority. Haa ta'uuti sochiin ELM kun eega irratti dhaqqabamee booda dhaabni kun sochiin kun ni facaate jechuudha. Mootummaa jiddugalaatiin facaate. In 1960 bara 1960 Eritrean exiled in Cairo founded the Eritrean Liberation Fronts ELF. Bara 1960 Eritreanonni baqattummaa Cairo keessa jiraatan adda bilisa baasaa uummata Eritrea hundeessan Cairotti. In September 1961 the ELF turned to armed struggle for independence of Eritrea under the leadership of Hamid Idris Awate. Bara 1960 takka addi bilisa baasaa uummata Eritrea gara sochii waraanaatti, gara qabsoo waraanaatti gale. Keessaahu Eritrea bilisoomsuudhaaf hoogganaa isaanii Hamid Idris Awate jalatti hoogganamuudhaan jechuudha. Because of its domination by Muslims, ELF partiin ELF tun addi bilisa baasaa uummata Eritrea kun muslimootaan dominated ta'e. Sababa muslimootaan dominated ta'eef but the radical Arab states, biyyoonni Arabaa like Egypt, Syria, Iraq supported ELF with military and financial assistance. Sababa ELF muslimootaan dominated ta'eef biyyoonni Arabaa kanneen akka Egypt, Syria, Iraq meeshaa waraanaatii fi maallaqaan adda bilisa baasaa uummata Eritrea kana deeggaraa turan jechuudha. However, the divisions within the ELF led to the formation of new groups. Haa ta'uti qoqqooddaan paartii adda bilisa baasaa uummata Eritrea kana jidduutti uumame gareen haarofni akka dhalattuuf sababa ta'e jechuudha. So gareen haarofni tun eenyu fa'a? Let us see. The three major splinter groups were gareen sadeen haaranii uumamte kun Eritrea keessatti the Eritrean Liberation Forces in the Baraka area, humna adda bilisa baasaa Eritrea naannawa Barakaa beezii godhate. The second Popular Liberation Forces PLF in the Red Sea area led by Osman Salih Sabi, adda bilisa humna adda bilisa baasaa uummattoota Eritrea naannawa Red Sea argamu kan hoogganaa Osman Salih Sabiin durfamuu fi the third was
the front of Eritrean independence in Akala Guzai led by Isaias Afwerki. Garee sadeen kanattuu uumame jechuu garaagarummaa ELF keessatti dhalateen jechuu. In 1972, the three splinters group united to form Eritrean People's Liberation Forces. Haa ta'uti gareen sadeen addaan qoqqoodamte tun bara 1972tti gamtaa tokko ijaarratan. Gamtaan isaan ijaarratan kun Eritrean People Liberation Forces jedhama jechuudha. So from this time onwards yeroo kanarraa kaasee the two armed organizationiin lameen meeshaa waraanaa hidhate kun Eritrea keessatti were fighting against imperial regimes for successions of Eritrea from Ethiopia. Empire Ethiopia kana waraana irra banan keessaa maal barbaada Eritrean akka of dandeessee biyya taatu Eritrean akka irraa muramtuuf Ethiopia irraa waraana mootummaa Ethiopia irra banaa turan jechuudha. These groups were Eritrean Liberation Forces, Eritrean Liberation Fronts, ELF in Arabic Jabaha means front. Afaan Arabaatiin Jabaha jechuun adda jechuudha. So Eritrean Liberation Front fi Eritrean People Liberation Forces EPLF in Arabic Shaabia means popular. Shaabia jechuun popular jechuu, well known jechuu. So gareen lameen kun Emperor Haile Sillaasee weeraraa turan jechuudha. So that is all about the oppositions of Eritrea. When we came to the Mecha-Tulama Self-Help Association is another organization. The Mecha-Tulama Association was named after two major Borona Oromo subdivisions. Dhaabbanni waldayni Mechaaf Tulama kan dhaabbate gosa Oromoo Borona Mechaa fi Tulamarraa jechuudha. And it was established in January 1963. Bara 1963tti dhaabbate waldayni kun jechuudha. It considered the origins of the organized quest for Oromo self-identity. Wanni kaayyoon dhaabbata kana kaayyoon waldaa Mechaaf Tulama especially wanni inni dhaabbateef gaafii eenyummaa Oromoo deebisuudhaaf jechuudha. Kaayyoon guddaan kaayyoon goorosaa. It was a self-help club. Dhaabbata of gargaaruuti with the modest objective of promoting Oromo self-identity. Kaayyoon ifaa iccitiidhaan dhaabameef Oromoo especially eenyummaa Oromoo jabeessuuf akka of baran taasisuuf jechuudha. So the providing educational services kaayyoon inni lammadaa barnoota naannoo Oromoo kana keessa babal'isuudha. Barnoota babal'isuu, water supply, bishaan dhugaatii, bishaan qulqulluu babal'isuudha. As well as communicationii babal'isuudha. So the healthy facilities in the Oromo inhabited area dhaabbileen fayyaa akka babal'atan taasisuudha. Kaayyoon waldaa Mechaaf Tulamaa jechuudha. Initially, its membership was not confined to the Oromo's origin only. Calqaba irratti miseensummaan dhalattoota Oromoo qofa irratti hin hundoofne jechuudha. Makaadha jechuudha. So, but later, gara boodaatti, the association began to play a political role. Waldayni kun gahee siyaasaa lakka taphachaa dhufuun the regions considered it as a threat. Empire dhaabbata kana waldaa kana akka sodaa tokkotti ilaale jechuudha. So it was particularly alarming when the association managed to win
over the commander of Ethiopian Police Forces, Brigadier General Taaddasaa Birruu. The association in kun, especially Waldayni Mecha-Tulama, eega commander humna poolisii Itoophiyaa Brigadier General Taaddasaa Birruutiin hoogganamu eegalame dubbiin isaa jajjabaachaa dhufte jechuudha. Who was elected as its president? General Taaddasaa Birruu presidentii Waldaa Mecha-Tulamaati jechuudha. Taaddasaa appears at organizational rallies, especially delivering speeches critical of the government's policy towards the Oromo area. Especially Taaddasaan nama jalqabaa dhaabbata kana keessatti keessaa'u mormii gaggeessaa turee fi as well dhaabbata kana especially wanni inni beekamuun haasawa mootummaan poolisiin mootummaa Itoophiyaa Oromoo ni dagatte waan jedhu haasawa akkana kana haasawa godhaa ture jechuudha. Especially encouraging the people to demand justice. Ummanni akka walqixxummaa barbaadan, walqixxummaa isaaniitiif falmatan jajjabeessaa ture jechuudha. So, a period of intense confrontation between the regimes and the association attained its climax in November 1966. Haa ta'uti yeroon wal mormiin bara 1966tti Waldaa Mecha-Tulamaatii fi Empaayerettii jidduu kokkeen itti wal qaban yeroo kana jechuudha. Kokkee itti kan wal qaban yeroo kana bara 1966tti jechuudha. The imperial regimes become alarmed at the growth in the movement popularity. Amma sochii kana sochiin Oromootaa kun guddachaa dagaagaa hoggaa dhufu Empaayerettii baareesse. Empaayerettii baareesse and decide to arrest its top leadership including General Taaddasaa Birruu. Haala kanaan Empaayerettiin hooggantoota olaanoo waldayichaa keessaa'u General Taaddasaa Birruu hidhuuf murteessan jechuudha. Following the bomb explosion in cinema in Addis Ababa, dhoohinsa bombii especially capital city mana cinema Itoophiyaa Addis Ababaatti argamu dhoohichi bombii gaafas taasifame, especially that was attributed to members of the association. Miseensota dhaabbata kanaatiitu waan kana dalagee jaan jechuudha. So the Mecha-Tulama Self-Help Association, Waldayni Mecha-Tulamaa waldaa wal gargaarsaati, and was banned shortly after there. Eegas booda osoo hin turin diigame dhaabbanni kun jechuudha. General Taaddasaa Birruu, who had retreated to a bush, General Taaddasaa Birruu gara daggalaatti baqate, was captured and brought to trial in 1968. Taaddasaan karaa irratti qabamee murteef dhiyaate jechuudha. Murteedhaaf dhiyaate. So haala kanaan bara 1968 duuti itti murtooyte jechuudha. He was sentenced to 2 days, but the sentence was later commuted to life imprisonment. Eegas booda hidhaa umrii guutuutitti irraa jijjiiramte jechuudha. So Maammoo Muzammir was also sentenced 2 days. Maammoo Muzammir hoogganaan olaanaan Waldaa Mecha-Tulamaa inni bira ni ajjeefame. He was executed on February 28, 1969. Bara 1969 fannifame jechuudha. So Taaddasaa was set to free soon after the outbreak of the revolution. Taaddasaan warraaqsi bara 1974 eega dhoohee booda hidhaa gadhiifame. But he was executed in early 1975 by military regimes on the charge of opposing land reform proclamation. Haa ta'uti bara 1975 mootummaan dargii isa sababa reformii lafaa dura dhaabbatte faalleessite jechuudhaan
ajjeesan jechuudha Jeneraal Taaddasaa Birruu. So the inability of the regimes to accommodate such moderate expressions of Oromo self-identity, mootummaan dargii inumayyuu dhaabbatoota ispeeshaalii gaaffii Oromoo eenyummaa Oromoo ibsan wajjiin walitti hidhatee deemuu hin dandeenye jechuudha. So fudhatee deemuu hin dandeenye. Kanaaf subsequently opened the way for militant Oromo nationalism. Kun maal godhe Oromoonni akka gara qabsoo waraanaatti especially qabsoo waraanaatti cehaniif xurree bani jechuudha. So the group that founded Oromo Liberation Front in 1974 consisted largely of the former members of Mecha-Tulama Self-Help Association. Eegas booda bara 1974tti miseensonni waldaa Mechaaf Tulamaa baay'inaan Oromo Liberation Front oola di adda bilisummaa ummata Oromoo bara 19tti warra hundeessa keessaa jechuudha. So that is all about Mecha-Tulama Association. The other is the Ethiopian Student Movement. Inni bira sochii barattoota Itoophiyaati. While the imperial regimes was preoccupied with the peasant rebellion in various provinces and armed struggle in Eritrea, yeroo mootummaan Itoophiyaa, empire Itoophiyaa qabsoo yookaan fincila qonnaan bultootaatiin fincila qonnaan bultootaa naannoo adda addaatti taasifamu raafamaa jiruu fi qabsoo hidhannaa Eritreaatiin raafamaa jirutti the Ethiopian Student Movement offered a serious challenges to the regimes at the center. Jiddu galarraa qabsoon barattootaa sochiin barattoota Itoophiyaa mootummaa jiddugala biyyattiirraa challenge gochuu dhufe jechuudha. So particularly beginning from 1965 student demonstration called for land reform. Bara 1965 irraa kaasee barattoonni hiriira bahanii reformii lafaa akka taasifamu gaafatan jechuudha. So urged the government to address corruption. Mootummaan akka malaamaltummaa furmaata itti kan gaafatan and rising prices gatiin dabaluu kanas mootummaan akka control godhu kana gaafatan. Various other social and political economic issue rakkoowwan hawaasummaa siyaasaa fi diinagdeetis akka furmaata godhu gaafatan jechuudha. The Ethiopian Student Movement, sochiin barattoota Itoophiyaa, was born as a result of the expansion of secondary and higher education. Qabsoon takkaa'u sochiin barattoota Itoophiyaa sababa maaliiti? Riizaaltii maaliiti? Manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi manneen barnoota ol aanoon higher educationiin Itoophiyaa keessatti banamuu fi babal'achuurraa qabsoon barattootaatuun dhufte jechuudha. In 1915 bara 1950tti the University College of Addis Ababa was inaugurated. University Addis Ababa eegalamte. So in the subsequent years barootan itti aanan some colleges and higher learning institutions were also opened, for example in Harar and Gondar. Akkasumas barnoonni ol aanoon institutioniin dhaabbattoonni barnoota ol aanoo kolleejiin Hararitti Haramaya Agricultural College, Gondar Healthy College banaman jechuudha. So the Ethiopian student movement went through various phases of development. Sochiin barattoota Itoophiyaa feezii adda addaa boqonnaa adda addaa keessa dabarte jechuudha. The Ethiopian student movement began with a specific university grievances. Wanni sochii barattoota Itoophiyaa tana kaase maali?
fedhii yookaan aarii barattootaa wantoota adda addaa tajaajila especially then rapidly split over into the protest movement on much wider issues. Keessaa'u tajaajila gaafatan jalqaba irratti tajaajila gaafatan eegas booda wanti gara sochiin tun gara maaliitti ceete gara sochii mormiitti ceete dhimmoota adda addaa irratti ol guddatte jechuudha. Dhimmoota adda addaa irratti gaafachuu eegalte jechuudha. During the first phase, phasein jalqabaa bara 1950moota keessa jechuudha. This was the first phase. The students mainly demanded improvement of learning facilities and services. Yeroo kana barattoonni maal gaafatan? Fooyya'insa meeshaalee barnootaa akkasumas tajaajila yuunivarsiitii keessatti kennamu akka fooyya'uuf gaafatan jechuudha. The major forms of student organization in this stage boqonnaa kanatti barattoonni organizationiin barattootaa was a student council. Yeroo kanatti eenyuutu mormii kana gaggeesse especially hoogganaa kan ture kaawunsilii barattootaatiitu hoogganaa ture jechuudha. Sochii barattoota Itoophiyaa first phase irratti eenyu hoogganaa ture? Student kaawunsilii barattootaati jechuudha. But since the mid 1960 the student become more militant. Walakkaa bara 1960moota irraa kaasee barattoonni gara maalii dhufan? Gara waraanaatti dhufan. And their movement grew into a mass revolution. Sochiin isaanii gara maalitti? Gara warraaqsa ummataatti ol guddate jechuudha. So gara warraaqsaa ummataatti ol guddate jechuudha. Several factors were crucial to transform the movement from passive to active oppositions. Faaktaroonni adda addaa qabsoon sochiin barattootaa kun akka boqonnaatti aanutti ceetuuf wantoonni adda addaa akka sababaatti jiru jechuudha. So isaan keessaa this includes the 1960 coup d'etat attempt. Yaalii fonqolcha mootummaa bara 1960 jechuudha. Kun maal itti agarsiise? Especially the power, the authority of the emperor could be challenged. Aangoon emperoriin inviolable ka jedhamu san can be challenged, could be challenged waan jedhu barattootatti agarsiifte jechuudha. The Eritrean resistances. Eritrea keessatti sochiin armed struggle kun ammas barattoota awaken ni dammeessite jechuudha. The coming of African students offered scholarship by the Emperor of Ethiopia Haile Sillaasee. Inni bira wanni sochii barattootaa kana kakaase keessaa tokko barattoota scholarship Afrikaa biyyoota adda addaatirraa Finfinnee dhufanii Finfinnee baratanii jechuudha. Kun especially Emperor Haile Sillaasee at Accra conferences, conference Accra, the conferences of Accra, which is independent African states, meet in 1958. Bara 1958tti biyyoonni Afrikaa bilisa bahan conference Accra ta'an. Haile Sillaasee offered several scholarship for the students. Achirratti miseensota warra walgahii tanarratti hirmaateef Haile Sillaaseen barattoota hedduuf scholarshipii kenneef jechuudha. So barattoonni kun erga Finfinnee dhufan booda maal godhan? They awakening the political consciousness in their classmates. Maal babal'isan? Keessaa'u siyaasa barattoota Itoophiyaa kana akka inni muuxatu taasisan jechuudha. Ni kakaasan barattoota jechuudha. Barattoota ni barsiisan, keessa gabbuusan. Because jarri kun barattoonni kun biyya qabsoon itti gaggeeffamtee koloniin
keessaa hufte keessaa waan dhufaniif waa'ee qabsoo kana barattootatti barsiisanii itti agarsiisan jechuudha. So haala kanaan gahee guddaa taphate jechuudha. The other is the role in awakening Ethiopian students and the Ethiopian University Services EUS that enabled the students to get in touch with rural population. Haa ta'uti barattoonni osoon eebbifamin dura waggaa tokkoof baadiyyaa biyyattii keessatti tajaajiluutu irra jiraata jechuudha. So kun ammas maal dandeessise uummata baadiyyaa jiruuf wajjin wal qunnamanii miserable life uummataa kan itti arkanidha jechuu barattoonni carraa kana argatan. After the attempted coup d'etat of 1960 eega yaaliin fonqolcha mootummaa bara 1960 gaggeeffamee booda Ethiopian students began to present more radical demands. Barattoonni gaafii waarawaa gaafii ol'aanaa gaafachuu eegalan. They made several confrontation with the regimes. Mootummaa wajjin kokkee wal qaban yeroo adda addaatti. This can be considered as the second phase of Ethiopian student movement. Kun boqonnaa lammaffaa qabsoo yookaan sochii barattoota Itoophiyaati jechuudha. The third and the revolutionary phase of Ethiopian student movement boqonnaa sadaffaa sochii barattoota Itoophiyaa as well as warraaqsi Ethiopia was initiated in the mid 1960s. Bara 1960moota keessa eegale jechuudha. Feeziin sadaffaa kun. It is the birth of radical core known as crocodiles in 1964 played an important role in bringing student movements to its militant phase. Amma gaafana qabsoon yookaan sochiin barattoota Itoophiyaa gara maaliitti dhufte? Gara waraanaatti dhufte jechuudha. Barattoonni hundi waraana ta'an jechuudha. So it is also known as crocodiles ja'amuudhaan beekama jechuudha. So qabsoon fincilli kun ni cime jechuudha. Bara 1964 irraa kaasee gahee leencaa taphachaa turan jechuudha. During this period. Kanaaf it is a phase of crocodile jaamee wanni yaamameef kanaaf jechuudha. This group worked underground and embraced Marxist idea. Amma gaafana feezii sadaffaa kana keessatti maaltu dhufe barnoota lafa jalaatii fi especially yaanni Marxist socialismii biyyattiitti dhufu biyyattiitti argamu kana lafa jala barsiisuu eegalan jechuudha. So the first expression of students jalqaba irratti barattoonni haala kamiin ibsan radical opposition came in February 1965. Keessaa'u fincilli radical ta'e bara 1965 irraa kaasee when the parliament was debating a land reform bill. Yeroo paarlaamaan biilii yookaan reformii lafaa baasa kanarratti mormii taasisaa falmii taasisaa jiruuti sochiin barattootaa kun hiriirri guddaan students gathered outside the parliament building. Barattoonni paarlaamaa duratti hiriira gaggeessan especially against the feudal land tenure system under the slogan land to the tiller. Dhaadannoo lafti taqonnaan bultootaati jettu qabatanii paarlaamaa duratti hiriira bahan. Keessaa wanni isaan morman haala lafa keessaa haala bulchiinsa lafa feudalismii kana morman jechuudha. So in 1969 the student raised the most sensitive issue of multi-ethnic country. Amma bara 1969tti barattoonni dhimmoota ulfaatoo ta'an dhimmoota hamaa
sensitiif ta'an kanneen akka biyyi tun biyya sabaaf sablammootaati jettu fi that is the right of nation nationality mirga sabaaf sablammootaa jedhu dhimma kana kaasan jechuudha. From then on achirraa kaasee the imperial government began to take repressive measures against students. Barattoota irratti tarkaanfii of booda deebii hin qabne tarkaanfii cimaa fudhachuu eegale jechuu mootummaan. On December 28, 1969, Xilahun Gizaw, the president of University Student Union of Addis Ababa, President University Finfinnee, Xilahun Gizaw was killed near 6 kilo campus. Campusii 6 kilo duratti cinaatti ajjeefame jechuudha. So the students removed Xilahun's body from the hospital. Barattoonni reeffa Xilahun hospitaala keessaa baasanii as well refused to hand it over to the family for burial. Awwaalchaaf maatii Xilahunitti kennuu didanii. So the police and the military opened fire on the student and killed and wounded many students. Haala kanaan poolisii fi waraanni irra banan jechuudha. Ibidda irra banan, especially qawwee irra banan barattoota irratti jechuudha. Barattoota hedduu ajjeesan, cinaa hedduu madeessan jechuudha. After this incident, taatee kana booda, taatee balaa kana booda, the confrontation became serious and began to get world media attention. Amma taateen kun gama attentionii xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaa hawwataa harkisaa dhufe jechuudha. The period after the mid 1960 also witnessed the foundation of higher forms of student organization. Walakkaan bara 1960moota keessa barattoonni sadarkaa ol aanaa irratti organizationii dhaabbatan jechuudha. Sadarkaa ol aanaan dhaabbatan. Organizationiin gaafana dhaabbate keessaa tokko the University Student Union of Addis Ababa. The University Student Union of Addis Ababa was founded to provide strong leadership for the student movement in the capital. Magaalaa Finfinnee keessatti qabsoo barattootaa kan sochii barattootaa kana hoogganuudhaaf sadarkaa olaanaadhaan hooggansa kennuuf ijaarame jechuudha. So in 1967, organs struggle began to publish. Gaazexaan qabsaawaa taagal jedhu maxxanfamuu eegale jechuudha. In a parallel development, haala wal fakkaatuun sochii wal fakkaatuun especially the Ethiopian Student Union in North America biyya alaatti sochiin yuuniyeeniin barattoota Itoophiyaa kaaba Ameerikaatti ijaarame jechuudha. With its organ challenge and the Ethiopian Student Union in Europe. Haaluma wal fakkaatuun Awurooppaa keessattis yuuniyeeniin barattoota Itoophiyaa Awurooppaa keessatti ijaarame jechuudha. With its organ Taaxaq title Taaxaq jedhuun were founded motto kana jedhuun argame jechuudha. The two groups were the major overseas opposition groups at that time. Isaan lameen kun gareen lameen tun keessaa'u biyyaan alatti tan qabsoo mootummaa kanarratti biyya ala ta'anii qabsoo gaggeessaa turan jechuudha. So that is all about. The other is the 1974 revolution and the downfall of emperor and the rise of the Derg. Barattoota barnoonni keenyaarraa kana fakkaata. Sagantaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.